Liebe politische Mitbewerber, das ist eine Challenge an euch. Hat sie es gesagt oder hat sie es nicht gesagt? Die gute Annalena Baerbock. Ist sie ein Opfer rechter Trolle? Ist sie ein Opfer russischer Trolle geworden? Oder meinte sie wirklich, dass es ihr scheißegal ist, was die deutschen Wähler, was ihre deutschen Wähler sagen und dass sie ihre Entscheidungen durchzieht, egal was die Deutschen denken? Ja, angeblich ist ja dieser Videoschnipsel aus dem Zusammenhang gerissen worden. Moosburg TV liegt allerdings der komplette Redebeitrag von Annalena Baerbock von Anfang bis zum Ende. Und das werde ich jetzt hier einfach mal komplett abspielen. Ich hoffe, ich kriege dafür keinen Content Strike. Und dann schaut es euch an und entscheidet selber. Hat sie gesagt, meint sie, dass es ihr egal ist, was die Mehrheit der Deutschen denkt? Oder ist es ihr nicht egal? Well, first of all, thanks for the invitation and good afternoon. But this is not a German vision, because what we are fighting for, what Ukraine is fighting for, is for the right every country has to define their own future by themselves. So it's not up to Germany, but I've been discussing with my friend Dimitri for a very long time now, because 6 months in a time of war seems like ages. And so I know what, not the vision, but what the future of Ukraine is, what Dimitri just said himself. And this is a free and peaceful Ukraine, like every other country in the world. And Ukraine has a right. And this is why we made very clear today at our informal council, but also with an input paper I gave together with my French colleague, making clear that we stand with Ukraine as long as they need us. And because we all agree on this, and this is not a sentence to applause for, because this is just a normal thing if you believe in the rule of law and in the freedom in the world, I would maybe give some controversy in the discussion, and I've listened to your speech, which I really valued, but I would disagree on one sentence you said, of saying we shouldn't talk about maybe this war should go on for a longer time. Because if I give the promise as a politician, and luckily in democracy, it could be the chance that people disagree with me and they say in 4 years, well, you didn't tell us the truth. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver. No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. And this is why, for me, it's important to be always very frank and clear. And this means every measure I'm taking, I have to be clear that this holds on as long as Ukraine needs me. And this is why I think it's so important that we have to be frank. Yes, everybody wishes from us that tomorrow the war stops, but in case tomorrow it wouldn't stop, I will be also there in 2 years' time. And then sometimes it sounds a bit difficult on the EU level, and this is also where we disagree sometimes on measures the European Union is taking, because every sanction package we have to prepare that it holds also for the next maybe 2 years. If we don't need it 2 years long, well, this is great. But if we would need it, it has to hold as long as Ukraine needs us. And we are facing now winter time where we will be challenged as democratic politicians. People will go on the street and say, we cannot pay our energy prices. And I will say, yes, I know, so we help you with social measures. But I don't want to say, okay, then we stop the sanctions against Russia. We will stand with Ukraine, and this means the sanction will stay also in wintertime, even if it gets really tough for politicians, and we have to find good solution all over Europe to balance the social effects, because this is the other part of this war. It's a hybrid war. The second strategy is to split our democracies, saying, okay, now the poor people are being left behind, and we have to give the answers. No, we stand in solidarity with everybody in our country as we stand with everybody in Ukraine. Thank you. Thank you very much. Minister Zbigniew. So, ich habe jetzt das gesamte Video von vorne bis hinten angeschaut und ich komme zu dem Schluss, Fräulein Annalena Baerbock ist es tatsächlich egal, was die Mehrheit der Bevölkerung denkt.
völlig neu ist dieser Politikstil ja nicht. Bekanntlich sagte schon der Sonnenkönig Ludwig XIV., der Staat bin ich. Offensichtlich ist Frau Annalena Baerbock jetzt der Staat. Wobei, so weit muss man gar nicht zurückgehen. Auch Konrad Adenauer oder Helmut Schmidt haben nicht immer das umgesetzt, was die Mehrheit der Bevölkerung haben wollte. Ich erinnere mich da beispielsweise an den sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Nun ist es allerdings so, Fräulein Annalena Baerbock ist halt eben weder ein Konrad Adenauer noch ein Helmut Schmidt. Aber ich finde diese Art von Politikstil falsch. Natürlich hat ein Politiker Überzeugungen und er muss natürlich auch für diese Überzeugungen werben. Und er muss versuchen, für diese Überzeugungen einfach eine Mehrheit zu finden. Nur speziell, wenn man Minister, Kanzler, Außenministerin ist, dann muss man letzten Endes den Mehrheitswillen der Bevölkerung umsetzen. Es ist halt eben einfach nicht mehr so, dass da oben eine Obrigkeit ist und dem dummen Volk quasi diktiert, was es zu tun hat. Ich habe da einfach ein anderes Politikverständnis. Ein Minister, ein Kanzler, ein Ministerpräsident sollte in erster Linie Diener des Volkes sein und umsetzen, was die Mehrheit will. Wer etwas anderes will, wünscht sich im Prinzip eine andere Staatsform.